Dear students, welcome to our next class. Unit 1, Lesson 2, Nelson Mandela, from apartheid fighter to president. In our previous class, we discussed about Nelson Mandela. Now we are discussing answering questions. Answer the following questions. The text is a report prepared by a news agency. You know, Reuters is a news agency. A newspaper here is interested to publish it in a shortened form. Write a summary of the report for the newspaper. Here you have to write the summary and the main things you have to write, and you can write like this. Nelson Mandela is an icon of peace and reconciliation. He was a fighter. He has been put behind jail for his fight, though he was in his though he was in right path. He had been imprisoned for nearly 30 years. In 1963, historic Rivonia trial took place, and he was imprisoned for nearly 30 years. In um, 1993, he was awarded the Nobel Peace Prize because he played a prominent role in the world stage as an advocate of humanity. In 1994, he became the first black president of South Africa, and in 2004, he took rest and left public life. Number B. What do the following dates refer to? You know, in 90, if you have heard the previous class, you will be able to answer it. 1963, historic Rivonia trial took place in 1963, and in 1993, Nelson Mandela was released. And he was awarded Nobel Peace Prize. In 1994, he became the South Africa's first black president. In 2004, he left public life and took rest. Why did Nadine Gordimer remark that he is at the epicenter of our time, ours in South Africa and yours wherever you are? Nadine Gordimer remarked it because Nelson Mandela was not only a local leader but also an advocate of humanity, that is, human being of the whole world. This is why he adored Mandela. Number D. What emancipation did Mandela hint at by saying we have at last achieved our political emancipation? He hinted it because he had got political emancipation, but yet they had to get many emancipations or freedom from poverty, freedom from disease, and freedom from illiteracy, etc. Mandela is quoted in the report as saying, "It is an ideal I hope to live for and to achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die." What ideal is he talking about? Do you support this ideal? Yes, obviously we support this ideal because Nelson Mandela
fought against white minority rule and fought against black domination. He wanted equal right, and he is prepared to die. He was prepared to die for it. It is his prestige. It is his charisma. It is his. Read the text below and fill in the gaps with right use of verbs. Mandela B. B means am, is, are, was, were. এখানে যে কোনোটাই হতে পারে। যদি ম্যান্ডেলার ঘটনাটা বর্তমানে হলে হবে ইজ, অতীতে হলে ওয়াজ। তাহলে আমরা জানি ম্যান্ডেলা, দেখো ম্যান্ডেলা be among the first to advocate armed resistance to apartheid, going underground in 1961 to form the ANC's armed wing. এখানে ম্যান্ডেলা ছিলেন, এখন তিনি নেই, এজন্য হবে was. Mandela was among the first to advocate armed resistance to apartheid, going underground in 1961 to form the ANC's armed wing. নেলসন ম্যান্ডেলাই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হয়েছেন, হওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। হি লিভ, তাহলে অতীতকালে হওয়ার কারণে ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম হবে হি লেফট। হি লেফট সাউথ আফ্রিকা অ্যান্ড ট্রাভেল, এটাও অতীতের ঘটনা হওয়ার কারণে ভার্বের পাস্ট ফর্ম হবে ট্রাভেলড দ্য কন্টিনেন্ট অ্যান্ড ইউরোপ, studying guerrilla warfare and building support for the ANC. তিনি সমগ্র মহাদেশ ঘুরেছেন, ইউরোপ ঘুরেছেন। তিনি গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে এবং এএনসির পক্ষে সাপোর্ট সংগ্রহের জন্য তিনি বিভিন্ন দেশে গিয়েছেন, ইউরোপ ঘুরেছেন। ব্র্যান্ডেড আ টেররিস্ট বাই হিজ এনিমিজ, ম্যান্ডেলা, এটা প্যাসিভ ভয়েস হবে। ম্যান্ডেলা নিজেকে রায় দেননি, অন্যরা রায় দিয়েছে, তাহলে প্যাসিভ ভয়েস হবে। ম্যান্ডেলা ওয়াজ সেন্টেন্সড টু দ্য লাইফ imprisonment in 1964, 1964 সালে তাকে সমগ্র জীবনের জন্য জেলে দেওয়া হয়েছে। Isolated from millions of his countrymen, তার কয়েক মিলিয়ন দেশবাসীর কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। As they suffered oppression, violence and forced resettlement under the apartheid regime of racial segregation, তারা যেহেতু ম্যান্ডেলাকে গ্রেপ্তার করার পর তারা নির্যাতন, নিপীড়ন এবং তাদেরকে পুনঃস্থাপন করা হয়েছে, স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হয়েছিল সেই শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা। হি ইমপ্রিজন অন রোবেন আইল্যান্ড, এখানে এটাও ইমপ্রিজন, তিনি নিজে জেলে যান, অন্যরা নিয়েছে, এজন্য প্যাসিভ ভয়েস হবে। He was imprisoned on Robben Island, a penal colony of Cape Town. এটা একটা কেপ টাউনের একটি সাম্রাজ্য ছিল। Where he spent, অতীতকালে হওয়ার কারণে ভার্বের পাস্ট ফর্ম spent the next 18 years before being moved to mainland prisons. তাকে মূল ভূমির জেলখানায় আনার আগে তিনি 18 বছর সেই রোবেন দ্বীপের মধ্যে কাটিয়েছেন একাকী। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা এগুলো বুঝতে পেরেছো এবং বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে। স্টে হোম, স্টে সেফ।